ఓకే, సెకండ్ చెక్ చేద్దాం వస్తుందా లేదా. వస్తే వెరీ గుడ్, రాకపోతే ఇక మనం ఏం చేసేది ఏం లే, ఆఫ్లైన్ వీడియోస్ చేసుకోవడమా కొద్దిగా. హై బ్రో, ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైం. ఎస్ బ్రో, కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల చేయలేకపోతున్నా. ఇప్పుడు కూడా వస్తుందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఈరోజు స్ట్రీమ్ పెట్టినా. చూద్దాం ఎంతసేపు వరకు వద్దో, ట్రై చేద్దాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి. దెన్ ఆడియో ఇస్ లో. ఓకే, 1 సెకండ్. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ ఫైన్. 1 సెకండ్, నేను కొంచెం చేంజ్ చేస్తా. ఓకే, వస్తుందా వాయిస్ క్లియర్గా? ఈరోజు కాంటెస్ట్ రాశారు ఎవరన్నా? ఈరోజు రాయలే నేను కాంటెస్ట్. వాళ్ళు వేస్తారు మార్నింగ్, అంత మార్నింగ్. Count dominant indices. You are given an integer array nums of length n, an element index I is called dominant if nums of I is greater than nums of I plus 1, and nums of I plus 2 up to so nums of n minus 1. Okay, your task is to count the number of indices I that are dominant. The average of the set of numbers is the value obtained by adding all the numbers together and dividing the sum. Okay. I am learning Python from recent week. Oh, great, bro. Bro, after long time your stream. Yes, bro. Due to network issues, I am facing. So that is the reason I am not doing any stream. This stream is to check whether I can able to do it or not. So to check, I have we started the stream today. Can you guide how can I follow and solve LeetCode? Uh, you can ping me in LinkedIn, bro. I have kept in the description. There ping me. I will try to help you if I get it. Okay. కొంచెం చాలా రోజులు అవుతుందిగా మాట్లాడడానికి ఏం రావట్లే. Okay, we'll try an index I and call dominant if nums of I అనేది greater than average of I plus 1 నుంచి. Okay, I అనేది greater than divided by 2. Okay, if I is equal to 2, there is no element, thus the answer is 2. 4 comma 1 comma 2. Okay, we'll try it. Try చేద్దాం. nums 5 comma 4 comma 3. ఈరోజు డేట్ ఎంత? 8 కదా. 26 23 రాస్తున్నా. టిన్ 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 టిన్. 5 comma 2 comma 3 అంతేనా? 4 comma 3. సారీ, ఇట్ ఈస్ 4 comma 3. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏమంటుండంటే ఇప్పుడు ఐ అనేది ఇక్కడ ఉంటే వీటి యొక్క యావరేజ్ ఈ నుంచి వచ్చే మొత్తం యావరేజ్ కనుక లెస్ దెన్ ఈ 5 ఉంటే మనం కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అలా హౌ మెనీ నెంబర్స్ అలా ఉంటాయో ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం రిటర్న్ చేయాలి, అంతేగా? ఓకే, ఇది కన్స్టెంట్ చూసా 100 నెంబర్సే ఉన్నాయి. సో మనం ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే 100 స్క్వేర్ వచ్చేసి అరౌండ్ 10^4 వస్తుంది. 10^4 అంటే ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ మనం అంటే 1 సెకండ్ లోపల మన 3.5. ఎస్, సో ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ మై కౌంట్. 3.5. ఎస్, సో ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ మై కౌంట్. ఇది బ్రూట్ ఫోర్స్. Where can I find your LinkedIn? I have shared the link in the description.
you can find there. Okay. ఇలా వచ్చింది. Then now ఇది brute force basic. Okay, we'll try to find is there any other best way. Hmm, ఇంకా దీనికంటే బెస్ట్ వే ఉందా, ఏదన్నా ఓ ఆఫ్ ఎన్లో కంప్లీట్ చేసే వే ఏమన్నా ఉందా? నాకెందుకో 3 7, how much it is, 7 plus 5 will be next element is ఇక్కడ I think O of n we can do it with help of the suffix sum. I mean instead of prefix sum we can go by suffix sum. అంటే ఇప్పుడు if we are at ith position we'll get the sum of all the elements of right side of our I in the next int. Current sum is equal to 0. Okay, now for int j is equal to I plus 1, j should be less than nums dot length j plus plus. Now I have to add current sum plus is equal to nums of j. Now if I have to get the length, right? How can I get the length? I can get by this, in this way. And look, I will show you. ఇప్పుడు 5, 4, 3 it is 0, 1, 2, 3, right? ఇక్కడ ఉంటే నాకు ఈ రెండు అంతా 2 రావాలి లెంత్. నాకు ఇది వచ్చేసి 3 చూపిస్తుంది. 3 minus 0 will I get 3 and I have to do minus 1, then I'll get it. Now 3 minus 1 is equal to 2, minus 1 I'll get 1. Okay, done. Now here I have to write int length. We'll take int len is equal to nums dot length minus I minus 1. Okay, now if we'll take float float is equal to float avg is equal to current sum divided by length. If this average is less than nums of I, we have to increase count plus plus. Now we have to return answer. ఇక్కడ కౌంట్ రాసిన ఇక్కడ రాయాల్సింది ఆన్సర్. హాయ్ అన్న, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. చాలా రోజులు అవుతుంది, పూర్ వస్తుంది. కాన్ డివైడెడ్ బై 0నా? ఓకే, ఇక్కడ -1 పెట్టాలి అప్పుడు. దెన్ ఇట్ విల్ బి output 2. For this we have to get 1. Now let's submit it. Yeah, it is accepted. We'll try using the another method suffix try చేద్దాం. దానికి వీటిని రిమూవ్ చేసేద్దాం. We'll take int we'll take suffix is equal to nums new int nums dot length. Okay, for int I is equal to nums dot length minus 1. Bro, are you working in Accenture? Yes bro, I am working in Accenture, currently working in Accenture. Nums dot length minus 1 mala I should be less than greater than or equal to 0. I minus minus. Now
let's take int par sum is equal to 0. Okay, now లేదంటే కానీ ఇంకొక +1 ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఏం కాలే ఆఫ్ I అనేది ఈక్వల్ టు పార్సమ్ ప్లస్ లేకపోతే ముందు ఇక్కడ ఇది రాద్దాం పార్సమ్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నమ్స్ ఆఫ్ I. నౌ ఐ విల్ రైట్ పార్సమ్. ఓకే, ఒక్కసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం సో దట్ మనం రాసిన లాజిక్ కరెక్ట్ కాదో తెలుస్తుంది. arrays dot to string suffix. Let's see. 2 ఏనా 2 ఎందుకు వచ్చింది మనకు కావాల్సింది 3 కదా. నమ్స్ ఆఫ్ I అంటే ఎంత? ఓ సారీ, ఇక్కడ మనం పెట్టాల్సింది అంతే కదా. 2 ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? 2 3 7 వై 3 7 12 ఎస్ కరెక్ట్ వచ్చింది. ఇట్స్ మై మిస్టేక్, నేను వేరే చూస్తున్నా. I sent request to your LinkedIn. Okay bro, I will accept it. Just wait for a while. అందులో పిన్ చేసేసాయి, నేను నీకు ఆన్సర్ చేస్తా. Now for int I is equal to 0, I is less than nums dot length minus 1 I plus plus. Now if now I need length, right? Same thing we have to do. Length is equal to nums dot length minus I minus 1. Now float avg is equal to nums of I divided, sorry, nums of I plus 1, not nums suffix here, suffix of I plus 1 divided by length if this average is less than nums of I ans plus plus. 2 I got, 1 I got. Let's submit it. Yes, but same thing. Okay, it is, but the E algorithm we are going to use another O of n and the time complexity will be O of n. In the algorithm space is O of 1, time complexity will be O of n square. Okay, we'll go for the next question. Merge adjacent equal elements. You are given an integer array nums, you must repeatedly 1 2 వచ్చింది, resulting 3 2 2. Okay, that last two elements are equal and match into 2 plus 2 equal 4 and resulting 3 4. No adjacent elements equal remain, thus the answer is 3 4. Okay, very good. The middle two elements are equal and match to 1k. We'll try. Question number 2. 3 1 1 2. 3 1 1 2 అంటే
ఈక్వల్ ఓకే, మనం ఒక సెట్ తీసుకుందాం. అందులో 3 ఒకటి యాడ్ చేద్దాం, 1 ఒకటి యాడ్ చేద్దాం, 2 ఒకటి యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఆయన అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్ అని అన్నాడు. హీ మెన్షన్ దట్, I mean in the question they mentioned if two adjacent elements are equal. Okay, then I have to make these two into single element 2. Mhm. Okay, one thing, 3 comma 1 comma 1 comma 2, if these two and the next element, right, if any one is has the same, then I have to make them into I mean 4, and I have to check again the previous element and the next element, right? Okay, but the thing is, how I will get the next number? By this j, and from here I will get I, and from here I will get the previous number, and from here I will get the next number. I mean, okay, we'll try to do a dry run here. 3 1 1 2. Now I will be here, and I will check, is there any element which is there an element which is equal to my number? No. Then I will move ahead, I, and I will check, yes, there is an element which is equal to my, I mean at present element. So now I will add these two, and I will make them add as even 1. I mean I will make them, I will add those two numbers. Hi buddy, hi bro, welcome to the stream. చాలా రోజుల తర్వాత పెడుతున్నా, కొంచెం మాట్లాడడానికి వాటికి ఏం రావట్లే. Come on guys, if you are new to our channel, please hit like and subscribe. ఇప్పుడు 2 ఉంది, ఈ 2 ఇప్పుడు ఈ 2 సేమ్ ఉంది. సో అది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఐ అనేది, నేను జే అనేది ఇక్కడ పెట్టుకుంటా. దెన్ ఐ విల్ చెక్ వెదర్ దిస్ I minus 1 and this j plus 1 is any one element is equal to my current sum. ఈక్వల్ అయితే ఐ విల్, ఏదైతే ఈక్వల్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4, నేను ఇక్కడ చెక్ చేస్తా. 2 ప్లస్ 2 ఉంది, సో నేను ఈ ఐని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసుకొని ఐ విల్ యాడ్ దీస్ 2 నెంబర్స్. ఓకే, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 4. నౌ ఐ విల్ చెక్, ఈజ్ దేర్ ఎన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ మై ఐని, ఏమైనా ఉందా? లేదు. జే తర్వాత ఉందా? ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ చెక్ చేస్తా. ఓకే, 8 అవుద్ది, ఎందుకంటే సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 8 అవుద్ది. ఇక్కడ నేను జే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా. ఓకే ఫైన్. కానీ ఐ హ్యావ్ టు రీక్రియేట్ ది అరే కదా, ఐ హ్యావ్ టు రీస్టోర్ ది అరే. హౌ విల్ ఐ డూ ఇట్? ఓకే, హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్? ఆ అరేని రీస్టోర్ చేయడానికి ఎలా చేయొచ్చు? అంటే యాడ్ చేశాక మళ్ళా చేంజెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ టైం ఐ అనే నెంబర్ మీద చేంజెస్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, అండ్ ద అనదర్ థింగ్, మనం లిస్ట్ లాంగ్లో రిటర్న్ చేయాలి. ఇంకేం చేస్తుంది? ఒక విల్ టేక్ we'll take another test case. We'll take one large test case. 3 comma 1 comma 1 comma 2 comma 4 comma 9 comma 3 comma 3 comma 6. Okay,
ఆన్సర్ విల్ బి ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే 2 అవుద్ది, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 4 అవుద్ది, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 8 అవుద్ది. సో 3, 8, 9 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 6 అవుద్ది, ఇది యాడ్ చేస్తే 6, 12. ఈ our answer should be this. Okay, how will I get it? Now I will be here. I will check, is there an element which is same, is there an element, my adjacent element is same as me? No. Then I will move my I ahead. Now I will check, is my adjacent element, my next element is same as, అవును ఉంది. సో నేను జే కూడా ఒక స్టెప్ మూవ్ చేస్తా. నేను అప్పుడు ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తా, నాకు 8 అవుద్ది. సో 8 అవుద్ది. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తా, j+1 i-1 రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండడం వల్ల దెన్ ఐ కెన్ యాడ్ అంటే డైరెక్ట్ అప్పుడు నేను ఒక స్టోర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అంటే అరేలో స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎలా చేస్తా, 3, 8, 9 అంటే నేను రిటర్న్ చేయడం నాకు ఎలా చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. అరేలో రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్ అరేలో చేయాలి. ఎలా, క్వశ్చన్లో సాల్వ్ చేయడానికి అంత ఏమంటే నాకు ఆన్సర్ రిటర్న్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ అరేలో ఆన్సర్స్ రాయాలంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఓకే ఈ రెండు ఉన్నాయి. సో నేను అదేంది ఇక్కడ నేను 2 పెట్టేసి దీన్ని అన్ని పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా, 1 నుంచి 10^5 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ నెంబర్, సో నేను -1 పెట్టేస్తా. నవ్వు ఇక్కడ చూస్తా, ఈజ్ దర్ అన్ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 పెట్టేస్తా కాబట్టి ఈ ఐకున్న ఈ జే తర్వాత ఏదన్నా ఉందా, ఉంది. సో నేనేం చేస్తా, ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 4 పెట్టేస్తా. ఇక్కడ జే చేంజెస్ ఈజ్ దర్ అని ఉందా, -1 పెట్టేస్తా. దాని ఓకే ఇక్కడ 8 పెట్టేస్తా, ఇక్కడ జే పెట్టేస్తా. నవ్ నో ఇది ఇక్కడ నుంచి జే ఇడికి వస్తుంది. నవ్ మై ఐ విల్ బి హియర్, డైరెక్ట్ ఐ ఇడికి వస్తుంది. సేమ్ ఉందా లేదు, అప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే న్యూ అరేలో -1 ఎలిమెంట్స్ లేని అన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తా. అప్పుడు వచ్చేసిగా ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ వే. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఓకే చూడండి, 3, 2 సారీ 1, 1, 2, 4, 9, 3, 6 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయాలని. నవ్ ఇక్కడ ఐ ఉంది, నా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఐ. నవ్ ఐ విల్ సీ మై నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. నవ్ ఐ విల్ యాడ్ దీస్ two numbers in my check, is there an element which is now, since it is 1, I will move here. If I move here, then I'm going to miss this back side, right? So now I will move my j to here. I will check, is there an element which is equal to this? Yes, I can find here. So I will make it as 4 here and I will make it as -1. Okay, now again I have to check, is there an element which is equal to both? Oh, I have to make use of first element, right? Okay, we'll try to write the code. Let's see how it goes. Okay, mondo list to long ans is equal to new, we'll take array list. Okay, we'll return ans as well. Now let's see. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అయినా ఇంట్ ఉంది కదా, ఇంట్ ఉంటే instead of int we'll make it as long here. For int I in nums, oh, sorry, I have to make in this way, right? For int I is equal to 0, I is less than
nums dot length I plus plus. Now nums of I is equal to, sorry, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ nums రాసిన. I'll make temporary nums. Okay, temp nums of, sorry, తప్పు రాస్తున్నా. Temp nums of I is equal to nums of I. The reason I'm using this temporary nums is because I'm going to use the same, నేను యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నా, అప్పుడు ఇంటీజర్ దాటేసి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుద్ది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్. ఓకే, లైవ్ నడుస్తుందిగా. ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫర్ కాదు, వైల్ int I is equal to 0, while I is less than nums dot length minus 1. దాని తర్వాత నెంబర్ నేను ఎట్లాగో చెక్ చేసుకోలేను. ఓకే, if nums of I is equal to nums of I plus 1, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, int j while while nums of I is not equal to nums of j, int j is equal to I plus 1. Now ఇక్కడ ఫస్ట్ I should be greater than or equal to 0 and nums of I should not equal to, అంటే ఒకసారి లెఫ్ట్ తో చెక్ చేసుకుంటుందాం, ఒకసారి రైట్ తో చెక్ చేద్దాం. ఎందుకు అంటే ఒకే దాంట్లో పెట్టేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. I should be greater than or equal to 0 అండ్ ఇప్పుడు I minus 1 తో చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు I minus 1 తో చూస్తే గ్రేటర్ దెన్ 0 అయి ఉండాలి అండ్ ఈక్వల్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే nums of I minus 1 అనేది ఈక్వల్ టు nums of I minus 1 ప్లస్ nums of I అవుద్ది. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ I మైనస్ చేయాలి ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ దేర్. ఓకే, అండ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇక్కడ nums of I should equal to minus 1. ఓకే, నౌ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది చూడాలి, while this j is less than nums of length and ఈ nums of I అనేది ఈక్వల్ టు nums of j అయ్యే అంతవరకు ఈక్వల్ అయితే ఏం చేయాలంటే nums of I అనేది ఈక్వల్ టు nums of I plus nums of j. Now I have to make nums of j is equal to minus 1 and I have to make j plus plus. ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే లాస్ట్కి ఇంత టైం తీసుకుందా j అని చెప్పలేక, లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. సేమ్ అట్లనే ఉంది, ఏంది ఏం చేంజెస్ లేవు. స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ +1 చెప్పట్లా, జే పెట్టేద్దాం. ఒక్క సెకండ్, అసలు ఇందులోకి వస్తుందా? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తెలియాలిగా. ఇది వచ్చేసి I అని పెడదాం,
ఇది వచ్చేసి జే పెడదాం, ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ పెడదాం. అసలు వెళ్తున్నావా బ్రో? ఐ జే 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 వచ్చింది. అయ్యా సారీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నమ్స్ ఐ హావ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్, ఇక్కడనే చేంజ్ చేద్దాం. ఇక్కడ టెంప్ నమ్స్, ఇక్కడ నమ్స్, ఇక్కడ టెంప్ నమ్స్. ప్రింట్ చేయడం టెంప్ నమ్స్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. 3 4 -1 -1 8 -1 -1. ఓకే, ఇది ఒక్కటి ఉంది, ఇది ఒక్క టెస్ట్ కేస్ ట్రై చేద్దాం. 3 1 1 2 4 9 3 3. లెట్స్ సి. 3 8 -1 -1 9 6 -1. Yes, we got it. Now we have to remove them. Remove చేశాక now for int I, int కాదు long I in nums, if I is not equal to -1, ans dot add I, return ans. మిస్టేక్ పోయిందా? నేనేం చేంజ్ చేయలేదే, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్సే తీసేసిన. దానికి ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటుంది? నెట్వర్క్ ఇష్యూ బ్రో, నెట్వర్క్ ఇష్యూ. కాన్స్టెంట్గా రానే అసలే, ఇప్పుడు వస్తుంది మళ్ళీ మంచిగా. అబ్బా ఏంట్రా ఇది, నాకు మళ్ళా డౌన్ అయిపోయింది. ఓకే, అవి ఆల్రెడీ ఉందా? ఓకే, పెడతా. I need one more test case. ఒక్కసారి మన let's take 1 1 2 4 8 16 2. Let's try it. రెండే రావాలి. (32, 2). Very good. ఒక్క last test case. I will add here 1. Let's see. Just 2 and 2. Very good. Now let's run it. Wrong answer. Expected 4 2, output 2 4, expected 4 2. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుద్ది? 2 అవుద్ది. దెన్ ఇది రెండు యాడ్ చేస్తే 4 అవుద్ది, అంతేగా? ఎందుకు 2 4 వచ్చింది? .print println arrays dot to string nums.
Come on guys, if you are new to our channel, please hit like and subscribe. ఒక్క సెకండ్, మనం దేని కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రిమూవ్ చేద్దాం. ఇది ఉండని, ఇది కేసీఆర్. నౌ లెట్స్ సీ. ఎందుకు అలా వచ్చావు ఎందుకు? డైలీ స్ట్రీమ్ పెడితే బాగుండు కానీ ఇప్పుడు కూడా నెట్వర్క్ వల్లనే అసలు రన్ అవ్వట్లేదు సరిగ్గా. నెట్వర్క్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. 32 kbs 0 kbs అట. ఏం చెప్పాలిగా, నో డాటా. ఇప్పుడు వస్తుంది కొంచెం. ఐ థింక్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటే ఎట్లా చేస్తా డైలీ స్ట్రీమ్ చెప్పండి. ఒక సెకండ్, 4 people వచ్చిర్రు. Come on guys, if you are new to our channel, please hit like and subscribe button. No data అని ఉంటుంది. వస్తుందా? నెట్వర్క్ ఇష్యూ వస్తుంది. డోర్ తీసేమో డిస్టర్బెన్స్ అంతా. లేదు బాయ్, యాస్ 2,4 -1 ఎందుకు? I అనేది less than greater than 0 and nums of I అనేది equal to nums of I minus 1. ఒక సెకండ్, ఇది కొంచెం మీదికి పంపుదాం, ఇట్లా పెడదాం. కొంచెం సేపు వచ్చింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందిగా. 2,4 ఓకే సారీ, ఇక్కడ కాదు, ఇది ఇక్కడ. అధర్మాన్ని అని చెయ్యగా యుగాన జగములోన పరిపరి విధాల్లోన విభవించే విక్రమ విరాట రూపమితడే. స్వధర్మాన్ని పరిరక్షించక లెట్స్ సీ. 2,1,1,2 ఓకే. ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే, ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్ కాదా అని చూస్తుంది. అవును, ఈక్వల్ అయ్యాక దాని తర్వాత ఏంది, అయ్యనే ప్రీవియస్ దాంతో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇది పెట్టేద్దాం, ఇప్పుడు ఇఫ్ పెడదాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ వెళ్దాం, ఎల్స్ ఇఫ్ పెడదాం. ఇక్కడ ఏం పెడదాం అంటే వైల్ నమ్స్ ఆఫ్ ఐ అనేది ఈక్వల్ టు ఆర్
nums of I అనేది ఈక్వల్ nums of I minus 1. I think it should satisfy ఏదైనా ఇష్యూ వస్తుందా? ఇఫ్ ఉందిగా బ్రో ఇక్కడ. మధ్యలో స్టేట్మెంట్ ఉందంటవా? ఓకే, అభి దేకో. -1 వచ్చావా? ఓకే, ఐ షుడ్ బి రాస్తున్నా వచ్చేయి. ఐ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 and j should be less than nums dot length and now ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక్కటైనా కానీ పర్లే, లోపలికి పంపేసాయి. అండ్ ఎందుకు ఉండాలి? ఇది అవసరం లేదనుకుంటా. మళ్ళీ ఎందుకు ఇష్యూ వస్తుంది? -1 ఐ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందిగా. ఒక సెకండ్, దీనికి ఏం చేద్దామంటే ఇది అట్లనే ఉంచాలి. ఆర్ అని దీనికి పెట్టి దీనికి ఒక బ్రాకెట్, దీనికి ఒక బ్రాకెట్, దీనికి ఒక బ్రాకెట్, దీనికి ఒక బ్రాకెట్. ఓకే, now let's see output 3, 4, output 4. Let's see output 3. నీ అమ్మ, ఏం ఇంటర్నెట్ రా బాబు! షాడోరుడు అమ్మ. ఏం ఇంటర్నెట్ రా బాబు! ఒక్క సెకండ్, లెట్స్ సీ. Now let's try enter. ఓకే. ఎందుకు అట్లా అయిపోయింది ఇది? ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఓకే అనుకుంటున్నాను నెట్. ఇఫ్ నో 2, 2 ఎందుకు ఆగింది అర్థం కాదు. వై? అబ్బా, ఆల్మోస్ట్ అయిపోనికి వచ్చింది సొల్యూషన్, బట్ ఆగిపోయింది. నాకు ఈ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఎక్కువ అవుతుంది, సాల్వ్ చేసలేమో కానీ. అందుకే ఇదే రీజన్ నేను ఆపేయడానికి, స్ట్రీమ్ ఆపడానికి కారణం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే బ్రో, విల్ క్యాచ్ యూ టుమారో. Bye bye friends.